is influence lines. Okay? Malamang hanggang dito muna tayo dito sa meeting natin. So, ano ba yung influence line? Karamihan o yung iba pala ay hindi na inaabot ang influence line sa TOS dahil sa TOS 1 nung hiwalay pa ang TOS. Dahil nasa huling banda na to huling topic na So, influence line is a diagram showing the variation of certain functions such as action, shear, moment, and any other direct function due to one unit load moving along the structure. Okay? So, ano ibig sabihin nun? And paano natin siya gagawin? Siyempre, bago tayo mag-solving, paliwanag muna natin kung ibig sabihin ng influence lines. Tayo sa bakante muna. So, pwede na i-atras natin ito mga baba muna natin. Okay. Para meron tayo space. Okay. So, pag sinabi mong influence line, di ba meron kang beam. Pag pinapagawa yung influence line, hindi mo kailangan ng applied loads. Okay? May kailangan ka lang pagulungin na moving load dun sa beam. Halimbawa, ito yung beam. Okay? Simply supported beam. Ngayon, ang sinosolve kasi ng influence line, o kapag gumagawa ka ng influence line, ano yung mga kailangan mo malaman muna? Una, kailangan mong malaman kung anong function ba yung ino-observe mo. Okay? Pwedeng ang function ay pwedeng reaction, pwedeng shear. Sandali, pangit muna. Pwedeng reaction, pwedeng shear, and pwedeng moment. Okay? O pwedeng axial force in case of trusses. Pwede rin deflection. Ano munang function yung ino-observe mo? Kailangan meron kang isang specific function na ino-obserbahan sa influence line. Pangalawa, nasan yung location ng gusto mong gawan ng influence line. Okay? So, influence line is drawn for a certain point of a beam or of a structure. Okay? So, halimbawa, gagawa ka ng isang influence line that focuses on this point. Anong function ang gusto mong obserbahan? Let's say shear, or let's say reaction. Okay? So, let's say reaction na lang. Sorry, but reaction. Hindi nga pala support yan. Let's say shear na lang. Okay? Let's say gusto mong obserbahan ng shear dyan. Gusto mong malaman kung ano yung value ng shear at this point as a moving load rolls along the span. Okay? So, ito, moving ito. This is moving load. Okay? And paano ka mag-drawing na influence line? Okay. Teka, magpalit na lang tayo ng magpalit tayo ng point saka ng binura yun. Yeah. Bawa, ang gusto ko nalang obserbahan is ito. Yung dulo na yan, at ang gusto kong gawan ng influence line is yung reaction. Okay? So, halimbawa, kapag naandito yung load, anong reaction dito? Anong reaction doon? Zero, malamang. Kasi, pagka nandito yung moving load, 1 unit yan 1 unit. Kasi walang unit, unitless. Pagka nandyan yung load, malamang pasan lahat. 100% ng load ay pasan ng reaction na to. Wala tayong pakialam sa reaction ng kaliwa. Ang concern natin is ano yung reaction dito. So, since ang reaction dito ay 0, so ang ilalagay ko sa influence line is 0. Okay? Ngayon, pagka gumalaw dun sa gitna yung moving load, halimbawa nandyan na siya. Okay? Binuran natin siya. At lumipat na siya sa gitna. Pagka lumipat na yung moving load sa gitna, 1. Okay? Malamang paghahatian niya ng dalawang reaction. So, dalawang support. So, 0.5 dito
and 0.5 dito. Again, ano yung concern natin? Yung reaction dito. So, ano yung reaction dito sa support na to when your moving load is at the middle? Eh di 0.5. Okay? So, ibig sabihin, when the moving load is at the middle, 0.5 ang 0.5 ang reaction dun sa point na inoobserbahan mo. Okay, let's say ngayon gumalaw ulit yung moving load. Okay, kasi ganyan ang natin ganyan ang influence line. Pinagagalaw natin ang moving load throughout the span. Okay? Pagka gumalaw yung moving load dyan, nasa directly above the support na inoobserbahan mo, malamang siya ang papasan ng lahat ng reaction. So, ibig sabihin, malamang ang reaction dun sa kaliwa is 0 at buo 100% na moving load is carried by this reaction. So, ibig sabihin, pwede natin sabihin na at this point, 1 ang ating reaction. So, ito yung influence line natin. Oh, sorry. Oh, yeah. Yan. Okay, that is our influence line. Paano to i-interpret? Okay? Ang pangalan nitong influence diagram o influence line na to is, let's say, influence line for reaction at the right end. Okay? Anong function ang kinonsider mo? Anong function? Reaction. Okay? Nasaan yung location? Nandun sa may right end. Okay? So, kailangan defined kung ano yung function na kinoobserbahan mo at nasaan yung location. Yan yung influence line. Pag in-interpret natin to, makikita mo na, okay, pagka yung moving load pala ay nandun sa pwesto na to, ito yung pinakamalaki yung reaction dito sa may right end. Okay? And makikita mo sa influence line na, okay, pagka yung reaction, pagka yung moving load ay naandun sa dulo, ibig sabihin, 0 din ang reaction dyan sa may point na yan. Saan nag-gets nyo yun? Kasi that's how we use influence line. Karaniwan, ginagawa ito sa mga pinakamadaling isipin na application nito is bridges. Okay? Kasi kailangan mong malaman kapag ikaw ay nag-design ng bridge kung ano yung mga maximum values ng mga functions. Okay? Tsaka kung nasan sila. Okay, so meron tayong dalawang paraan para mag-compute o para mag-drawing ng influence line. O nga pala, paano gamitin ang influence line kapag may value na yung load? Pagka nag-drawing ka ng influence line, ang gamit mo palagi ng moving load is 1. 1 lang. Okay? Walang unit. Tapos, ang tawag dito sa height, pag tinanong, halimbawa, what is the ordinate of the reaction when the load, or what is the ordinate of the reaction at point, as it is point B? At point B, when the load is at the mid-span, or at the middle of the beam, ito yung ordinate na tinatawag. Yung height ng influence line at a certain point. Halimbawa, pag tinanong, ano yung ordinate ng reaction at B when the moving load is at this location? Ang tinatanong lang is, ano tong point na to? Gano'ng kataas yan? Okay? Pag tinanong, ano yung ordinate of the reaction at B at the right end? Ito yun, 1. Okay? Ordinate. As in Y. As in, gano'ng kataas? Okay? Okay. So, yun. That's how we use moving influence line. Then, meron tayong dalawang methods para mag-drawing ng influence line. Una is yung conventional. Yung ililipat-lipat mo yung load. Tapos solve mo yung mga function at a certain point. Then, gagawa ka ng table. Then, ipa-plot mo. Okay? Medyo matagal yung conventional. Isang beses na natin gagamitin to. And yung pangalawang method is yung qualitative na paggawa ng influence line, which is ang tawag is Mueller-Breslau principle. Okay? So yan. Yun yung mga methods natin.
Siyempre, mas preferred ko dyan yung pangalawa. Kasi as in nagdo-drawing ka lang dyan, wala kang masyadong sinusolve. Meron konti lang, very minimal, pero hindi katulad ng conventional na method na bawat points, paandarin mo yung moving load mo, tapos i-solve mo. Medyo nakakainip yun. Okay? So, let's start para mas ma-appreciate nyo. Okay, so ayan yung definition, showing the variation of certain functions such as reaction, shear moment, and any other direct function due to one unit load moving along the structure. Okay, so situation F. So for this simply supported beam na walang binigay na load, syempre, ano raw yung maximum reaction sa roller support dito, sa may right support, ibig sabihin, due to 10 kN concentrated moving load. So ano yung maximum positive shear dun sa B due to 15 kN concentrated moving load. And ano yung moment at C due to 20 kN per meter moving uniform load only. Okay, so, sorry. So, solve na natin. Tayo ulit sa OneNote. So, ito, gagawa tayo ng influence line. Ano-ano yung mga function and location na dapat natin gawin? Una, ito. Reaction dun sa roller support. So, ito yung una natin gagawin influence line. So, gagawa tayo ng influence line dito sa roller support o dun sa may point D. And the function is reaction. Next, ano yung, since ang hinahanap is shear. Okay, so shear at B. Ito yung pangalawang influence line na gagawin natin. Influence line for shear at B. So, dito yan. Yan sa point na yan. Okay, and lastly, moment naman at C. Okay? So, yan. Unahin natin yung para dun sa... Pero baka hindi ko nagawin yung table, ha? Ganyan. This is influence line for reaction at C or reaction at D. IL for reaction at D. Okay, so gagawin natin, pagagalawin natin move, siyempre maglalagay ka ng moving load doon sa beam. Okay? Tapos, obserbahan natin yung reaction dito. Okay, so let's start. Pagka yung reaction o pagka yung moving load ay naan dito sa dulo, ano yung reaction dito? Definitely zero. Okay, kasi kung nandyan yan over the left support, ibig sabihin, bit-bit niya ang lahat. Okay, 1 din ang reaction niya. Wala tayong pakialam dyan. Ang concern natin is ito. So, ang value natin for influence line at point A is 0. Okay? Then next is ilipat natin dito. Ganito na lang. Ikaw kasi ang bahala. Kapag conventional method ang ginagawa natin, o pag ginagawa mo, ikaw ang bahala kung ano yung mga points na dapat mo iset. O ano yung mga points na obserbahan mo yung function. Okay? Kung gusto mo mag-obserba dito sa point na to, tapos sa point na to, tapos dito, then dito at saka doon, okay lang. Kaso lang ang dami mong kukumpitin. Pero the advantage is, mas sigurado ka sa influence line na mapaplat mo. Okay? The next is, dito na lang sa point B. When the load is at point B, 1 unit load, ano yung reaction dito? So, mag-moment na lang tayo rito sa may point A. So, 1 times 3 equals x times 8. Tama ba? 1 times 3 equals reaction sa D times 8. So, ang reaction o ang, ang value ng influence line dito is 3 over 8. Ibig sabihin, when the moving load is at this point, ang reaction dito is 3 over 8. Yun ang ibig sabihin. Okay? Then next, pagka yung moving load ay naan dito, let's say naan dyan, nandito yung moving load, ano yung value ng reaction dito?
So, pag nag-moment ka ulit dito, 1 times 5, 1 times 5 equals, 1 times 5 equals 8 times r sub d. So, 5 over 8. Ang ordinate at point C for influence line at reaction at D is 5 over 8. Okay? And kapag ka naman naandito naman yung moving load, syempre, 1 din ang reaction nito. Okay? So, 1. So, napansin nyo, ang influence line for reaction at D, wala tayong pakialam sa ibang function. Wala tayong pakialam sa reaction sa ibang location. Basta ang focus natin is yung reaction sa point D. Yun lang. Okay? Tapos pag gagalawin mo lang yung moving load, obserbahan mo yung values, how it changes as the moving load moves. So, pagka pinlat natin yan, so ito ang kanyang magiging itsura. Oops. Hindi straight line, pero lipat natin. Okay. 3 over 8. Okay, so yan yan. That is our influence line at point B. Sabihin, as the load approaches point B, palaki na ng palaki yung reaction sa point B. Okay? So, that's how you interpret the influence line. So, sabi, teka. Hindi pa natin nasasagot to. Ano ra yung maximum reaction sa load or support due to 10 kN moving load concentrated? So, ibig sabihin, pagagalawin mo raw yung, kung magpapagalaw ka raw ng 10 kN moving load, ano yung maximum reaction sa point B? Okay? Kung 10 kN load daw to. Pagka ganyan, ang gagawin mo lang is, i-multiply mo lang. Kasi di ba dun sa influence line na nagawa mo, according dun sa influence line na nagawa natin, ang pinaka-location o ang location na pinaka-apektado si reaction at D is yung dito sa may point D mismo. So, itatapat mo lang dyan yung moving load, okay, dun sa pinaka-mataas na ordinate, tapos, i-multiply mo lang yung value ng concentrated load sa ordinate at that point. Ganun lang. So, it's just 10 times 1. Okay, so ang sagot natin sa number 16 is letter A. Okay? Paano sir kung actually itong influence line pwedeng gamitin na pang-solve ng reaction ng mabilisan. Kung halimbawa, gusto mong malaman kung ano yung reaction sa point B kapag may 10 kN moving load dyan, edi i-multiply mo lang yung value ng moving load na concentrated load doon sa ordinate, doon sa lugar na pinaglapagan ng load. So if the ordinate at point C is 5 over 8, then ibig sabihin, if there is a 10 kN moving load present at this point, the reaction at D is 10 times 5 over 8. And that is 50 over 8. I think that's 12.5. 50 over 8. Parang 12.5. Hindi. Divide na nga lang natin. 6.25 pala. Yun. So, ibig sabihin, when the load is here, the reaction here is 6.25. Ganun lang. Yan ang paggamit ng influence line. Okay? So, yun. 10 kN ang sagot natin. The next is shear at point B. Okay? So, ang concern naman natin is shear at point B. So, ito ang focus natin. Simulan natin to. Oops. Influence line for shear at B. Paano mag-compute ng shear at B? Pwede section ka dyan sa point B. Tapos, di ba, summation forces vertical lang, di ba? Ayan. Kunin natin to. Teka, inisin muna natin. Ayan. Sneaking tool. Yeah. Okay. So, kunin natin yung part na yan. Diyan tayo magko-compute ng shear at B. Okay. Puro lang tayo, puro summation. Summation of forces
vertical. Okay. So, diba ganun yung shear? Okay, so let's start. If your moving load is at this point, 1 unit load, so ibig sabihin, ano yung shear dun sa point B? Pagka ganito, conventional, kailangan alam mo yung reaction at different points of moving load. So, kapag ka nandito yung moving load, 1 to, tapos 1 din ang reaction dito according dun sa, 1 din ang reaction dito. So, syempre, summation forces ng vertical equal 0. So, ibig sabihin, there is no shear when the position of the moving load is at the left end. So, shear is 0. Okay? Let's move. Okay? Pagka gantong shear ang ginagawa mo, be sure to check the location ng just to the left of point B and just to the right. Okay? Check mo when moving load is just to the left of point B at saka check mo rin yung value ng shear when the moving load is just to the right. Okay. So, ano ba pinagkaiba nun? Yung just to the left muna. Okay. If the moving load is here, okay, just to the left of point B, di ang itsura niyan dito ay ito. Oops. Ayan. Just to the left of point B, 1. Ano reaction dito? Eh di computein mo. Ang magiging reaction dito at this point, 1 times 5, ito ay that's 5 over 8. 5 over 8 ang reaction dito. Check nyo na lang ha, pagka mabilis kong sinusolve. So, it's 5 over 8. Okay, so summation ng forces vertical sa section na to. So, ang shear at point B is minus 1 plus 5 over 8. So, ang shear dyan is, ano yan, 3 over 8? Negative 3 over 8. Ano ba? Parang ganyan. Kaya nga, minsan nandito tayo sa ano subtraction sa addition, sorry. Ayan. Negative 3 over 8. So, dito tayo. Just to the left. This point B. Ayan. This is negative 3 over 8. Okay. And then, just to the right. Pag just to the right, umusog lang tayo ng konti, pero halos na andun pa rin sa pwesto niya, sa may point B. So, syempre, the reaction doesn't change. Pero kapag tinignan mo rin sa parang section natin na kinot, kasi itong section na to ay, yun din, parang naka-zoom lang tayo rito. Okay? So kapag just to the right, hindi na natin siya kita. Hindi na siya kita sa camera, na andito na siya. Okay? So ano na yung shear? Pagka nag-sum ka na ng forces, ang makikita mo na lang is only 5 over 8. Tama ba? Kasi wala nang ibang force. 5 over 8 pataas na lang. So the shear at point B when the moving load is just to the right of point B is 5 over 8. Yan. Okay? Then we can observe when the moving load is at point C. Oops. Moving load 1. Siyempre, hindi na siya kita sa camera kasi nandun na siya sa malayo Nasa may bandang right part na siya. So, hindi na siya kita dyan. Pero ang reaction natin ay magiging 3 over 8 na. 3 over 8. Okay, check nyo na lang yung value. Summation of forces vertical becomes 3 over 8. Okay? So, ang ordinate dito is 3 over 8. Okay? And when the moving load is at this point, in this case, the reaction is carried all by the right support. So, wala nang reaction dito. So, ibig sabihin, wala na to. This is 0. Okay? So, pag nag-summation ka ng forces vertical, wala ka nang i-add, edi wala. The shear at point B is now 0. Okay? So, ganyan. So, ang magiging itsura ng influence line natin ay ganito. So, yan, from 0 to 3 over 8. And then, from 5 over 8
to 0. Okay? Tapos may biglang change sa shear. Tapos dapat vertical to. Wala. Yun na ngayon. Ayan. Ganyan yung shear, ay ang influence line natin. Okay? Then ang tanong, what is the maximum positive shear at B? According sa influence line natin, for shear at B, the value is maximum, positive maximum, when the point load is just to the right of point B. Tapos ang value daw is 15 kilonewtons. So, kung naandito yung ating moving load, 15 kilonewtons, ano ra yung shear at B? E di mo multiply mo lang yung 15 kilonewtons dun sa coordinate ng location na pinaglagyan mo. So, if that's 15 times 5 over 8, edi that is, answer is 9.375. Okay, that is the answer. Next is influence line for moment naman at C. Ayan. So, this is influence line for, sana hindi mag-negative yung moment. Mukha naman walang negative yung moment. For moment at C. Okay. So, magpa-under ulit tayo ng moving load. Starting from this point. Pero, baguhin natin itong section. Kasi if we are observing point C, then dapat ay yung point C ang section natin. Teka. Linis muna ulit. Yeah. Okay, so this is point C. Moment dyan ang inoobserbahan natin. Okay. So, yeah. Start tayo. If the moving load is here, then the reaction at this point is also 1. O, kita pa sa camera, yung point load. Anong moment dito? Siyempre, 0. Kasi 1 times 8, 1 times 5, minus 1 times 5 is 0. Okay. Tapos, obserbahan natin kapag nasa point B naman. Sabi ko nga sa inyo, kayo ang bahala kung saan nyo isa-set yung mga points na obserbahan nyo to plot the influence line. Okay? Kung gagawin ko, 4 na points na lang ulit. A, B, C, and D na lang ulit for moment. Okay? Pero pagka shear, huwag nyo kalimutang obserbahan yung just to the left and just to the right of the point kung saan nyo dinodrawing o kung anong point yung kinoconsider nyo for influence line. So, dito, next, pagalawin na natin yung point load. If the point load is here, so naandito siya sa waypoint B. Burahin muna natin. Okay. Ang reaction dito is 5 over 8. Okay. So, ang moment dito ay, kukumpitin natin, that's 5 over 8 times 8. 5 lang pala, sorry. 5 over 8 times 5 minus 1 times 2. So, ang moment ay 9 over 8. So, 1.125. Ang ordinate dito sa B ay 1.125. Dito siya banda. 1.125. Okay. Then, sa point C naman tayo, pag nasa point C, kaburin muna natin yung iba. Pag nasa point C yung moving load, directly above point C, hindi kita pa siya dito. Okay. Ang reaction dito is 3 over 8. Check nyo na lang.
Okay, may reaction ka rito 3/8. So, ang moment ay 3/8 times 5. Ilan na yun? That's 1.875. So, pagdating dito, 1.875. And very commonly, when the load is directly above the point, yun din yung location kung saan maximum yung moment doon. Okay? And when the moving load is right on top of reaction sa D, then hindi na siya kita dito sa camera. Hindi nakita, and the reaction dito is 0. Kung ganyan, kung wala ka ng load na kukomputin, edi ang moment at point C is 0 na din. Okay, so ang influence line natin ay ganito. Yan. Okay. So it peaks at 1.875 kapag yung load ay directly above the point. Okay, so ganyan siya. That's your influence line. Okay? Pero sir, hindi po nasasagot yung tanong. Influence line pa lang ang na-drawing natin. Paano natin i-interpret tong influence line for moment at C? Ang sinasabi mo lang dyan, the moment is maximum when the point load is directly above point C or at this position. Okay? And pwede mong sabihin that the moment at point C is 0 when the load is either at the left end or at the right end of the beam. Okay? So, yun. So, ang tanong ay, moving load naman ang pagagalawin, hindi na point load. Moving uniform load pala. Okay? Determine the moment at C due to 20 kN per meter moving uniform load only. Yan. Malamang maximum ang tinatanong dito. Ano rin yung maximum moment at C? Kapag ka nagpa-under ka ng 20 kN per meter moving load, ano yun? Unang tanong, gaano kahaba yung moving load? Okay? Kung gusto mong sagarin yung maximum moment at C o yung moment at C, kailangan ma-occupy mo yung buong area. Ganito ang paggamit ng influence line. Tinuruan ko na kayo kung paano gumamit ng influence line when the load na umaandar ay concentrated load. You just have to put the load over dun sa lugar kung saan mo siya gustong computin, and you just have to multiply the intensity of that point load dun sa ordinate sa pwesto na yon. Okay? Pero paano kapag moving load o pagka distributed load? Ganito, halimbawa, let's say meron tayong moving load na ganyan. Okay, let's say yan yung moving load. Yan. That's your moving load na ang intensity ay W. Kapag tinanong ka kung ano yung reaction ng reaction at point D dahil dito sa moving load na to at this position, ano yung gagawin mo? So ganito, itapat mo yung lugar kung saan present yung moving load na UDL. Okay? Tapat mo siya. Tapos, kunin mo yung area directly below the influence line. Okay? Kunin mo yung area na yan. Ang magiging reaction sa D due to this uniform load is W, yung intensity ng moving load na uniform load, times the area of the influence line under the moving load. Ganun lang gagawin mo. Okay? Pagka point load, multiply mo lang yung ordinate dun sa intensity ng point load. Pagka UDL, multiply mo yung area dun sa intensity ng point load. Ganun lang. Paano pagka uniformly varying? Ibang usapan na yun. Medyo mas complicated dyan. Okay? So yun. Paano sa pagka shear? Pagka shear, if the beam is at this, or if the uniform load, moving load is at this position, ganun din. Di kunin mo yung area na tatapatan. Ayan. This is negative area, tapos plus mo yung positive area. Kung ano man yung kalalabasan nun, multiply mo lang sa W. Then you get the shear at B. Okay? So, ganito. Paano kapag maximum moment at siyang hinahanap?
gaano kahabang uniform load ang kukunin mo. Siyempre, for you to produce a maximum moment, kailangan ma-maximize mo rin yung area na pag-multiplyan mo. So, ibig sabihin, dapat the load should be present from end to end of the beam para ma-multiply natin yung buong area na to doon sa W. Okay? So, for us to have maximum moment at C, for us to have maximum moment at C, sasagad natin yung length ng moving load. Yan. Oops. Yan. Ayan yung pwesto. Okay? So, ang magnitude ay 20 kilonewtons per meter. E di ang magiging moment at C is equal to yung 20 kilonewtons per meter times yung area ng buong moment influence line. Okay? So that's what triangle, 1/2 base natin is 8 and buong 8 yan, dulo hanggang dulo. Tapos ang height ng triangle is 1.875. So the maximum moment at C na pwedeng mangyari if there is a uniform distributed moving load, we have 20 times 1/2 times 8 times 1.875. Then we have 150 kilonewton meter. Okay? So yan sagot natin. Sir, ibig sabihin ba kung gusto mong sagarin yung value ng function, dapat yung pagka-uniform load ang pinaandar, dapat ba laging sagad ang length? Hindi. Kasi may tanong, halimbawa, if you want to maximize the shear at B, gaano kahaba yung moving uniform load na dapat mong paandarin doon sa span? Okay? Kung gusto mong makuha yung maximum area doon sa ilalim ng influence line, edi dapat dito ka lang magtatapat ng moving uniform load. Tama? Kasi this is positive area. Kapag sinama mo pa to, so mababawasan yung positive area mo kasi this is positive area, this is negative area. Pagka pinag-combine mo yan, magbabawasan yan. So, gagawin mo, for you to maximize shear at B, dito ka lang maglalagay ng moving load. Dito lang. Yan. Okay? Dito ka lang maglalagay ng moving load. Okay? This is W. Pagka dyan yung moving load mo, kung gusto mong makuha yung shear at B, edi multiply mo yung W sa area sa ilalim kung saan siya nakatapat. Okay? So, yan yung unang situation natin sa influence line. Pero wait, this is just the conventional method. Okay? How about the Mueller-Breslau principle? Paano siya gumagana? Sa Mueller-Breslau principle, ganito lang ang pag-compute. Pakita natin that we can get the same influence lines using the Mueller-Breslau principle. Kunin ko na yung question na. Lagyan natin, this is by conventional. And this is Mueller-Breslau principle. Okay. So, pagka Mueller-Breslau principle, bawa, for influence line for reaction, pangit na nasulat. Reaction at supports, ang gagawin mo lang ay ganito. Actually,
Ganito lang gagawin mo dyan. Mag-draw, di ba may beam? Ito yung beam. Yan. Okay, yung beam, di ba? So, ang gagawin mo, yun ako, bawal mag-rotate ng beam. Bawal ba? Bawal nga. Bawal nga ba? Mali lang. Bulok. Hindi pwede. O baka hindi lang marunong. Ito pala pwede. Ay. May ano lang. Ayan yun. Okay lang. So, ang gagawin mo, pagka gagawa ka ng influence line for reaction at supports, ang gawin mo, baklasin mo yung support doon sa bakasin mo yung support doon sa reaction o doon sa pwesto kung saan ka nagkumukuha ng influence line. Since dito, yung reaction at di ang inoobserbahan natin, baklasin mo yan. Diba ito may, ano dyan, may pin. Okay? Tapos ito may roller. Since dyan tayo kumukuha ng influence line, alisin natin yan. Tapos, itulak mo siya pataas. Okay? Itulak mo siya pataas, tapos kailangan ma-displace siya pataas ng 1 unit. Okay? So, yan. Tulak mo siya pataas. Okay? Tapos, yan na. Since this is naka-pin, imagine mo, beam to beam, tapos may pin support dito. Pag tinanggal natin yung support dito, na roller support, tapos tinulak natin siya pataas, yung magro-rotate siya about the pin. So, ganito magiging itsura. And there you go. That is the influence line for R sub B. Ganun lang. Ganun lang kadali for Müller-Breslau principle. Kunin mo yung support na pinagkukuhanan mo ng influence line. Alisin mo yung support doon. Itulak mo yung beam at that point. Let that point be displaced by 1 unit pataas. Then, kung ano man yung mabuong posisyon ng beam, yun na yun. That's your influence line. Okay? So, yun yun. Yun ang rule natin dyan. Mag-example pa tayo for next figure. I think kaya pa natin i-solve yun. For influence line naman, for shear, ang gawin mo, di ba ito yung beam. Teka. Baba natin. Iba yun yung beam. Okay? Tapos, we have this pin support dito. And yung roller support dito. Teka, tanggal natin. Ilagay natin na note. Remove support. Tapos, displace by 1 unit above. That's the rule for the reaction. Pagka naman influence line for shear, alisin mo yung shear resistance. Alisin mo yung shear resistance dito. Okay? Kasi diba fixed support to? Fix yan, diba? Ay, fixed support. I mean, fixed connection to, diba? Itong point B. Gawin mo, punitin mo yan. This is point B. Cut. Punitin. Okay? Tapos, itulak mo yung right part pataas at itulak mo yung left part pababa. Okay? Since this is pinned, tapos this is a roller, laging laging yung kanan pataas, yung kaliwa pababa. So, kapag tinulak mo to pataas, di ba, putol na siya dyan. Putol na yung beam dyan. Tulak mo yung right part pataas, tulak mo yung left part pababa. So, magiging itsura nila ay ganito. Ito, magro-rotate about the pin. Ganito magiging itsura. Tapos, the right part will rotate about the roller. And ganito magiging itsura. Tama? So, yan. Tapos, di magkalayo to. Okay, ang rule is dapat this point and the other point should be displaced by a total of 1 unit. Okay? So, paano mo gagawin yon? So, syempre, itong height na to, dapat this is, let's say this is x. Okay? Tapos, ito ay, ano to? Edi this is 1 minus x. Tama ba? Tapos, tandaan mo na similar itong triangle ito.
ito at saka itong triangle na yan, they are similar. Then use square property of parabola. The x over, ano length ito? 3. X over 3, x over 3 equals 1 minus x over 5. Then yung x ay, chip solve mo na lang, x over 3, 1 minus x over 5. That's 0.375. Or kapag ka-finraction natin, yawi. That should be 3 over 8. Ayun, 3 over 8 din. Okay? And the other one is 5 over 8. So, magiging ordinate dito, hindi ganun din. This is 3 over 8 or 0.375. Tapos, this is 5 over 8. Ganun lang. Okay? So, kapag ka-shear, kunin mo yung part na kinukuhanan mo ng influence line, punitin mo yung part na yon, then push mo yung right part pataas at saka yung left part baba. Then the points kung saan mo sila kinut should be 1 unit apart. Then use the similar property of the triangles para makuha yung mga ordinate. Tapos hayaan mo silang mag-rotate about their supports. Ganun lang. Okay? That's it. Then for the, teka, baba natin ito. For the moment naman, wait lang. For moment, ang gagawin mo ay, sorry. Ganun din, drawing mo muna yung beam, draw the supports. Tapos, kunin mo yung point kung saan mo ginagawa ng influence line. Siyempre yung point C. Ito yung point C. Tapos, lagyan mo ng internal hinge. Okay? Hinge. O, internal hinge. Tapos, itulak mo pataas. Okay? Pagka tinulak mo yung pataas, syempre, magro-rotate siya. So, ganito magiging itsura. Yan. Okay? So, yan. Tulak mo siya pataas. Pero hindi 1 unit ang taas, ha? Paano mo kukumputin to? Let's say this is delta. Yung ordinate dyan. Delta should be equal to kaliwang part, length na itong kaliwang putol times length ng kanang putol divided by the overall length. So, in this case, that is, yung length ng kaliwa is 5 meters. Okay, as shown in the figure from A to C, that's 5 meters. Yung length ng kanan is 3 meters. At yung overall length is 8. Okay? So, yan. And that's 15 over 8. Okay? So, ganun lang. This is point A, point C, and point D. So, for you to get that ordinate, you have to multiply AC times CD divided by AD. Okay? Yun lang. Then, yun na, meron ka ng influence line for moment. Lagyan natin to. This is for moment. Okay? So, ganun lang. Ulit. For reaction, kapag influence line sa reaction ang hinahanap mo, you have to remove the support, push it up by 1 unit, tapos yun na yun. Ito naman, for shear, punitin mo yung part na hinahanapan mo, tapos yung kaliwa is pababa, yung kanan is pataas, tulak mo,
The points should be 1 unit apart. Then use the similar property of triangles for the ordinates. For moment, lagyan mo lang ng internal hinge yung point na kino-consider mo. Then push it up. Tapos the ordinate should be derived from this formula. Okay? So yun na yun. Yung mga answers natin, ganun pa rin. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng influence line using conventional method and using the Mueller-Breslau principle, which is much easier and much faster. Okay? I think kaya pa nating sagutan yung next problem. Tingnan muna natin yung statement. Sa PowerPoint. So, analyze the beam shown in figure using influence line. Ayan yung mga tanong. I think pwede na natin dun puntahan sa OneNote. Okay. What we need to analyze is the reaction at the roller support. Okay, so that's 1. Next is shear at B, 2. Then moment at B. Pakita natin, hindi ko na gagawin yung conventional kasi matagal yun. So, Mueller-Breslau principle na lang tayo. So, for reaction at roller support, diba ito yung, condition. Ayan yung beam. Tapos, meron siyang pin support dito. Tapos, meron siyang roller support dito. Ang sabi, i-drawing daw yung influence line for reaction at roller support. So, gagawin ko, tatanggalin ko yung roller support. Tapos, itutulak ko tong point C pataas. Itutulak ko siya hanggang sa ma-display siya by 1 unit. Okay, so the ordinate here is 1. Okay? Then, hayaan natin mag-rotate yung beam about this hinge. So, ang mangyayari, ganito magiging itsura ng influence line. So, ganyan. And then, ganyan. Paano mo makukuha yung height dito? Ito yung similar triangles ka. Maybe that's 1 over 8 equals x over 9. Sinipsolve pa, that's 9 over 8. Okay? 1.125. Ayun na. Yan ay influence line for roller support at C. IL for R sub C. Then, according sa influence line natin, the reaction at C is maximum when you put the moving load at point B. Okay? Ano maging reaction? Eh di 1 times 1.25. Eh kaso binago yung intensity ng moving load. So that's 8 kilonewtons. So 8 times 1.125, that's most likely to be 9. Multiply mo na lang, pero ang sagot doon is 9 kilonewtons. Okay? That is the maximum reaction at the roller support. And that happens when the moving load is at the end of the overhang part o nandun sa may point D. Okay? Next, ganun lang kabilis pagka Mueller-Breslau principle. Next, shear naman at B. So, drawing tayo ng, ito yung initial position ng beam. Then, draw the supports. You have pin and you have roller here. Hindi ka magtatanggal ng support for shear. This is IL for shear at B. Teka, banat ng konti. Okay. So, mangyari, since this is point B, puputulin natin yan. Putol. Tapos, displace natin. Yung kaliwa ay pababa, yung kanan ay pataas. Tapos, let them rotate about their supports. So, ang mangyari, ito ay ganito. Tapos, ito naman ay ganito. Siyempre, may roller support dyan, so hindi yan maaalis dyan. So, ganyan siya. Pero dapat similar triangles yan. Okay. So, yan. That is your influence line for shear at B. Okay, so paano yung mga ordinate? Pwede similar triangles na lang. Let's say this is x. And this is 1 minus x. Diba? So pwede natin sabihin na x over 6 equals
1 minus x over 2. So, yung value ng x equals equals 1 minus x over 2. That's 0.75 or 3/4. So, ito 3/4 ito. Negative 3/4 ang ordinate dito. Negative 3/4 or negative 0.75. Tapos yung sa taas, edi syempre that's 0.25. This is 1/4. Okay, since this is of the same length, hindi, 2 meters ito. Ito pala 1 meter lang. Not to scale na lang kasi kasalanan ng figure. So, kung 1/4 to, edi ano to, 1 over 8. Diba? Kasi 2 meters to eh. Tapos to 1 meter lang. Hindi kalahati din ng 1/4 to. Ganyan lang. That's your ordinate. That's your influence line for shear at B. Anong sabi? The maximum positive shear. Magkakaroon ka lang ng positive shear if your moving load is between point B to point C. Ganun kadali ang analysis using influence line. Titignan mo lang yung figure. Kasi pwede mo makita rito na if your moving load is between A to B, your shear is negative sa point B. Okay? When it enters point B to point C, ang shear mo at point B is positive. And then pagkalagpas niya dun sa roller at C, negative na naman yung shear mo sa B. So, ang maximum shear at B will happen if the concentrated load na 15 kilonewtons is just to the right of point B. Okay? And anong maximum shear? Edi 15 times 1/4. 15 times 1/4. That's 3.75. Hindi ko nakakalkyuhin. Kasi 15 divided by 2, that's 7.5. Ay! Tama ba? Oo, tama. 15 times 1/4. 3.75 na. That's your maximum positive shear at B. Okay? And for the moment naman at B, ganun din, drawing ka lang din ng beam. Okay, then, lagyan mo yung supports mo. Tapos, lagyan mo na internal hinge kung saan ka gumagawa ng influence line. Tapos, tulak mo pataas. Okay? So, makikita mo rito na, oops, ganito magiging itsura ng ano mo. Influence line. Ganyan. Tapos, to let this rotate about the roller. Yan. Yan. That is your influence line for a moment at B. Okay? So, ano yung ano dito? Ano yung ordinate? So, length sa kaliwa, length sa kanan. Yung ano lang yung hanggang sa may support lang. So, that's 6 times 2 over 8. Okay, yung in-between supports lang. So, yung 6 ay yung point from A to B. And from A to B. Okay? Tapos yung 2, that's from B to C. Tapos yung 8, edi yung from A to C. Then that is 12 over 8. That's 3 halves. 12 over 8. Di ba? 3 halves. Or 1.5. So, yun ang ordinate mo dito. This is 1.5. Okay? E paano yun dito? Since similar naman ito, itong triangle na to, saka itong triangle na to, edi this is 0.75. Nga. Yan. That's your influence line for moment at B. Okay? Then, ang sabi, ano raw yung moment at B kung meron kang 10 kilonewton per meter na uniform dead load. Okay? Pagka sinabi, what is the length of the moving load, uniform moving load to maximize moment at B, ang length is 8 meters lang. Okay? For you to get the maximum area sa ordinate o sa influence line sa ilalim ng moment, yung multiply mo lang siya dito.
That is the maximum area. Kasi pag sinama mo pa to, mababawasan pa yung positive area mo. Okay? Pero, ang sabi kasi dito, dead load. So, we are assuming na kasama yon yung, pag sabing dead load, permanently nandun sa beam. Diba? So, dapat kasama yung buong length kasi that is dead load. So, kunin mo lang yung buong area dyan. Okay? Kunin mo yung buong area, then i-multiply mo sa intensity ng moving load. So, ang area natin is, computing ko na lang, para dun sa unang triangle, para dun sa positive area, you have 1/2. Ang base natin is 8. Then, ang height natin is 1.5. Okay? Para dun naman sa negative area, you have 1/2. Ang base mo is 1 meter. Tapos, yung iyong coordinate is 0.75. Yan. Ang area is 5.625. I-multiply mo lang sa intensity ng moving load, which is 10 kilonewtons per meter. Yan. Then the answer is 56.25. Okay? So that's it for the influence line problem. Ganun lang kadali. Pag Müller-Breslau principle, hindi mo na kailangan mag-set ng, hindi mo na kailangan paandarin yung moving load. So, ano lang, tanggal support, punit, tsaka internal hinge. Yun lang. Ganun lang kadali. Okay, then let them rotate about their support.